Vale, sí, sí. ¿Se oye bien? Sí, sí, se oye perfectamente, alto y claro. Y, Vale. Vale, ¿cómo? ¿Te ha gustado? Aquí su amiga. Vale. Okay, for the PowerPoint, maybe should I just share my screen? Ciao. Amaya, we should start? No. Okay, thank you for coming. I am delighted to introduce the panelists from this session, and well, the first one will be Olat, who is online. She's a PhD student that specializes on the cultural and historical evolution of the representations of evil and the recent appropriation by the hand of far-right movements of icons from popular media. She completed a master's degree on conservation and exhibition on contemporary art and has since taken part in various internships from different contemporary art museums, such as the Solomon R. Guggenheim Collection, the Artium Museum, where she recently worked as a registrar, and currently at the Peggy Guggenheim Collection. In addition, she is president of the association Sirriborroak Kulturel Kartea, a project designed to create connections between artists and viewers and give spaces for emerging creators. Her main areas of research and work include feminism and gender studies, as well as LGBT theory. And now I'll give the floor to Olat, so when you want, you can start. Hi. Thank you so much. I'm trying to see how to share my screen so you don't have to look at my face all the time. You can see it in my PowerPoint. Sorry, es compartir contenido. This is it. Hey. Can you see it? Hi, I'm inserting my screen. I'm sorry, I cannot hear anyone. Are you all able to see my screen? We can see your presentation. Okay, perfect. Great. Not now. But not now. Not now? No. Is it on now? No? It's gone. Oh. If I put it just here, can you see it? No. How is it gone? Okay, let me. Sorry, things haven't gone live. Here? Well, there's more than one option when you click on share. Oh, there you go. There you go. Good. There you go? Yes. If I put it like this, can you see it? Yeah, perfect. Thank you. Perfect. Okay. Then let's go. So yeah, my presentation is Tragically Beautiful, The Loss of the Monstrous in Contemporary Romantic Narrative. So I want to focus on the concept or the myth of the monster and how it has changed over the last couple of centuries. For that, I want to use Philip Cole's The Monster's Conception from his book, The Myth of Evil. So Philip Cole conceives 4 possibilities of evil that you can see here: the monstrous one, the pure, the impure, and the psychological. For this presentation, I want to just focus on the monstrous conception, which means someone or something that's capable of pure evil. That's someone that is a right to do evil. And Philip Cole makes a difference between modern fiction and everything before it.
before modern fiction, we could see things as, for example, the Greek daemons that weren't purely bad or purely good, but we associate them with like evil-ish things. However, from the modern fiction onwards, we're going to creatures that are just pure evil, that do evil for evil's sakes. And see that I see creatures and not people, because the fact that someone or something is capable of doing absolute evil makes them constitute a whole different class, a non-human class. So the moment in the fiction someone or something decides to be purely evil, they're a monster. And before going a bit forward, I want to clarify something that I'm sure it's very obvious to everyone, but monsters do not exist, okay? What I mean is that oftentimes we see media and social platforms use the word monster to refer to someone who has something that we deem as evil, so criminals, political opponents, whatever. The thing is that the moment we label someone as monster, we're defining them as less than human, and therefore deserving of something that less than human. And the thing is, however wrong a person has done, they should always be judged on a human basis, because if we don't do that, then that could lead to witch hunts and the dehumanization of deemed worse than us. So criminals, people from other religions, we can call them monsters, rats, animals. That dehumanization should stay in fiction. But as I'm going to explain in this presentation, oftentimes fiction and reality just construct each other and build each other. We could start all this essay at any given point in time of evil as monstrosities as old as humanity itself. But for the sake of staying on the monstrous conception of Philip Cole, I'm going to start on the 19th century. So yeah, 19th century, we're using electricity now. The train rails are making the world smaller. Alexander Graham Bell patents the telephone. So everything is changing at a very fast speed. And with that, also change of fears. So we're going to create a new imagery of the monster, and it's all going to start in 1818 in a night oftenly called the Night of the Monsters. So Mary Godwin, then known as Mary Shelley, her future husband Percy Shelley, the Dr. Polidori and Lord Byron and some other friends get trapped during storm season in Geneva. And as a way to escape the constant presence of Lord Byron, Mary Shelley proposes that each of them should just go to another room and create a horror history just to tell each other. And this night is going to be the birth of two of the most iconic horror histories of the 19th century, which is Frankenstein by Mary Shelley herself and The Vampire by John William Polidori. In this, I have piled some other icons from Gothic horror literature, like Carmilla, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. And something that you can notice between all these stories is that, on the one hand, the monsters that we have here are ugly. So the evil of their actions is represented through the ugliness of the face and the monstrosity of the physical appearance. But other thing we have here is the idea of the duality, of the concept of the doppelganger. So some people have defined the doppelganger as something that can manifest in one or two ways. So the first one is as a copy of the original character, manifested through a supernatural entity or a hallucination, so for example, a ghost. And the other way to have a doppelganger is through a manifestation of
dark personality that embodies the first body. So as we see here, that duality, that doppelganger, is present in every single piece. So Frankenstein has Victor Frankenstein as this very quite positive man, and his own version of evil and the horrors of the new technology represented through his monster. Dr. Jekyll and Mr. Hyde also relates to that fear that new science is provoking. However, once again, we have Jekyll as being this not maybe beautiful, but at least normal-looking guy, just not capable of doing evil, and his evil side as Mr. Hyde. The picture of Dorian Gray, once again, the more evil that Dorian becomes, the uglier he's going to get, but that ugliness is going to reflect on his portrait and not his body himself. And then we have the vampires, the vampire Camilla and Dracula. So in general, whether this doppelganger manifests in the original body or outside of it, we will always carry this idea of the evil side of someone as being monstrous. And for creatures like vampires, we can refer to Sigmund Freud's the uncanny. So Freud uses this term uncanny or unheimlich. I'm sorry, I don't speak German, but to refer to something that used to be familiar, but stopped being familiar after repression. So when we face something that used to look familiar, but it doesn't anymore. So for example, something that should look human, but kind of doesn't, we're faced with a feeling of fear. That's what happens with vampires. You're going to notice also that I have divided these species in two groups, not especially by date, although there is a big gap between the late 1810s and the 1870s. Literature stopped. We have Wuthering Heights, we have the Mask of the Red Dead, but they are not as focused on this figure of the monster, save maybe the Legend of Sleepy Hollow. The reason I have divided this is that something happened after 1872, and that's the publication of Cesare Lombroso's L'Uomo Delinquente. So if someone is not familiar with physiognomy, is a science, a pseudoscience that links one's physical appearance, especially the face, to the personality. Cesare Lombroso is not the father of this pseudoscience by far. It had been around for centuries, but he's one of its more prominent figures. The thing is, Lombroso started to link the physical appearance of some people that he deemed morally evil. But the bad thing about that is that he drew his conclusions from people that were already labeled as criminals. And that demographic was mostly built by people of color, poor people, and people with mental or physical disabilities. So what happens is that when you reinforce that look like these people are morally evil because they are already in jail, well, what you're going to do is feed this system in which we're all going to ostracize them more. The 19th century is going to be very significant on changes in criminology and the police system, and many of those changes are going to come from sciences like Cesare Lombroso's or Bertillon's classifications for mugshots. And it's very funny to see how 60 years before L'Uomo Delinquente was published, Mary Shelley was publishing Frankenstein because they seem to have a very similar base. However, Frankenstein remains in fiction, while Lombroso is starting to construct reality. As people like Garrido has explored, our notion of what is scary and what we deem as monsters is going to change a lot in the 20th century.
because of all the socio-political changes like wars, the rise of the serial killers in the United States. So from the 20th century, the monster in fiction is going to change or adapt. But we're not going to completely lose these monsters from the 19th century. We're just going to reinvent them. And I want to use this quote by Camilla. I have been in love with no one and never shall, she whispered, unless it should be with you. So yeah, we're going to transform the 19th century monsters as a romantic metaphor, and especially a queer romantic metaphor. And yeah, I use Camilla as a sort of a bridge because Camilla has been one of the pinnacles of the vampire as a queer romantic metaphor for the last couple of centuries. And just almost a century after Sheridan Le Fanu's Camilla, Anne Rice is going to publish the first book of her Vampire Chronicles series called Interview with a Vampire. So this book follows the story of Louis and Lestat, that are two 18th century aristocratic vampires. Although the author herself has always denied the homosexual relationships within her books, they have an undeniable homoeroticism to them, which is not new to the Gothic monster. Is the way they live, the way that they also adopt a child, Claudia, that they get to raise and spoil. Especially Lestat is going to take care of Claudia's education. There's going to be a little change because Claudia is going to become a sort of a romantic interest for Louis. But later on, he will move to another male vampire, Amand, with whom he will get over both Claudia and Lestat. So it's a very easy to analyze this piece through a queer point of view. It has also been read through a material point of view as a symbol of the economic changes during the Reagan era, because Louis and Lestat have this very bourgeois, very new, rich kind of way of living. They're surrounded themselves with art, luxury, the way Lestat raises Claudia with teaching her how to play piano and everything is very bourgeois. And Lestat himself is going to remain a very hedonistic icon throughout the 90s and up until now, as an icon of someone that doesn't die and is very wealthy. And we can see them in the 2022 adaptations of The Interview with a Vampire and 2002's Queen of the Damned. So we're reinventing the vampire in a very romantic way, and it's going to take long until we reinvent it as a love interest, especially for a very plain female lead. This is because the audience is changing now. Now we're targeting young people. So Stephanie Meyer is going to do a great job with Twilight, reinventing this vampire as appealing. She's getting rid of the fangs and that ugly aesthetic, and now they have this whimsical light to them. So everything that signed us that these creatures are evil, all that ugliness is transformed into something beautiful and appealing, so we can in the place of the protagonist. We can see that also with The Phantom of the Opera and how the 2004 adaptation uses very handsome Gerard Butler, just barely covering his face with a mask, but we can still see he's beautiful. We have seen that happen with a lot of adaptation of The Beauty and the Beast, in which we no longer use the beast, but kind of like bestiality as a metaphor for a tormented man. The 2014 adaptation has Alessandro Preziosi use this very small mask to cover a very small scar. And then we can also see
the wolves in Teen Wolf, the werewolves, not as much as a romantic interest, but especially as a male fantasy of power. We reinterpret this 1985 movie starring Michael J. Fox. That's a very campy comedy into this very masculine fantasy of the reinvention of the nerdy teenager into a male fantasy. And we can also see this idea of the doppelganger I was mentioning before. We have this duality on the vampires and monsters, the mask as a way of covering what's evil and bad. We have also the moral switch, for example, in the Vampire Diaries, the good and bad vampires in Vampire Academy or Buffy the Vampire Slayer. So it's kind of still the idea of the 19th century monster. However, we have adapted it. But the question remaining here is what happens to the queerness in Camilla, in Dorian Gray, in Dracula, and in Interview with the Vampire. The 2022 has been an amazing year for queer representation in horror stories. We have 2 major series led by queer couples, and we seem to be going in a different but right direction as to how we have adapted these creatures for modern consumption. So from all of this, I want to draw 2 different but linked conclusions. So the first one is society obviously has progressed. So has evolved our fears, but also our needs and desires. And in the society of consumption that we live in, we have to commodify that desire, and everything has to be created and popularized to make it as profitable as possible. It's not that women and queer people weren't an audience before, it's that they now constitute economically more significant demographic. So now we adapt their desires and their present into something we can sell. However, it is also positive to see how the representation of queer narratives and female desires is gaining more and more space in popular media, and it's giving those communities who have always been very misrepresented, ignored and mocked, a new place to grow, and new creators, they're giving this space for different realities to be told through these very same Gothic monsters. So that's all, and thank you so much for your attention. Thank you, Olat. I think since we have a pretty good connection, and we may raise the question now, and so if you have any question, just raise your hand. Yeah. Hello. Hello, Olat. I'm Amaya from Sirriborroac. It's a pleasure to see you here. I didn't realize you were the one who was going to give this presentation. And I would like to do some promo of our own work with a non-profit association, because our latest work has been especially about monstrosity and regaining that canonical monstrosity as a good thing, as a reappropriation of otherness. And we have a bunch of activities and exhibitions about how we have queer-coded these monstrosities, or how these monstrosities have been queer-coded
and I would like to invite you all to exhibitions. If anyone has questions about them, I can answer to them later. Well, thank you very much for the presentation. It's been a pleasure, and let's see if we keep canonizing more queer monstrosity. Thank you very much. Okay, I don't know what to add, but yeah, thank you. And yeah, if you can learn more about the monstrous links between the pop culture and the 19th century monsters and the queer narrative. Yeah, I really recommend all the activities we're doing. Yes. Okay. Okay. Good morning. So I have one question. I really liked your opening remark that there are no monsters in regard to humans. You know, like there are no human monsters. But that just got me thinking: are there monsters at all, like outside of humanity? And because you sort of objected to the idea of an actual monster because it takes away their humanity. So what about animal monsters, which are very common in fiction and film, or just thinking about AI, you know, AI very much could become a monster of some sort. And what do you think about using that term further beyond humanity? Okay. Yeah. I guess that kind of depends a lot on what we understand as monster. Obviously, for this very brief presentation, I only focused on this very monstrous conception, very physical conception of a monster. We could go into it in a more philosophical way, a more ethical way, but that's always very linked to humanity. I don't know how we can have monsters right now. I understand that when we weren't as aware of all the living creatures of Earth, maybe some animals or some visions could have been deemed as monsters or monstrous. I don't think we can do that anymore. But with things we don't understand, like the AI, yeah, it could be really monstrous. It's really funny, the AI to me. So it kind of, it's uncanny. Like we were talking about the Sigmund Freud uncanny, because everything an AI creates, it's always going to resemble bits from reality without it actually being perfect depiction of what that thing really looks like. So yeah, I don't think it would be wrong to be calling that monstrous. But in my opinion, we should never use the term refer to humans just because of the dehumanization that always happens related to either the word monster or any other derogatory word. I don't know if I've answered your question. Yeah, thank you. I was also kind of struck by your opening remark, and maybe I wanted to push back a bit, but that's like a longer conversation. Well, the question I wanted to ask has to do with your reading of the monster, and you make the argument, and this is an argument that I've seen in a lot of readings of the monster, where the monster is filtered through a very anthropic kind of human moral lens, so that the monster is your archetypal villain or the archetypal evil being, right? I'm thinking about to what extent, because you're working on this, I'm thinking about to what extent your reading of the monster is more a case of the physical representation, the physical non-humanness of the monster, rather than a kind of moralizing of the monster as either evil or, well, always evil, I guess, is what I'm asking. Yeah, thank you. Yeah,
So yeah, you're right in that way. I very much focused on the physical, almost human identity of the monster, just because I wanted to see how something that looked human-like but monstrous in the 19th century is now human-like and beautiful in the 21st and 20th century. But yeah, we could expand. Let me think. We could. Sorry. We could think about all the bases in which we could construct those monsters. So I mentioned the Greek daemon, which aren't especially good, especially evil, but we could also go to the very medieval demons, which didn't look human-like, or all this mythology from the Bible, like the Leviathan, all these very grotesque monster that we only understand as related to hell or something that's purely bad or related to something bad. So yeah, of course, anything we did a monster, it's not always going to look as human-like as the example I've given before. We could also, in modern horror, all the cryptids. So especially coming from the United States, you have the Mothman, the chupacabra, all those things that are much more recent or more related to human, to contemporary horror. Also relate to the monsterness and what we fear now. I don't know if that if that's enough. I don't know if I understood your question correctly. Okay, if there are no more questions, I think we should continue with the panel. So thank you very much, Olat. Thank you. And now it's my turn to introduce Nacho Rodriguez. He is professor at the Department of Sculpture and Art and Technology of the Faculty of Fine Arts from the University of the Basque Country since 1999. He has also been Vice Dean for the University Outreach and Director of Cultural Action from the University of the Basque Country. As an artist, he's been member of the groups SEAC, Selección de Euskadi de Arte de Concepto, and Rodríguez Fundación, taking part in projects related to performative arts, new media and technologies, and collaborative art. He has been also linked to cultural associations and independent initiatives as member of Asamblea Amarica, civic initiative that developed the co-management Amarica project along with the regional government. He's also co-director of AFMECA research group of the university, the Basque University System, and from 2021 he's co-director of AUSART, Journal for Research in Art. So, if you want to start. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin eskertu behar diot Tartalo jardunaldien edo kongresuaren jendeari aukera hau ematea, eta erabiliko dut esperimentu berezi bat egiteko. Lo primero agradecer al equipo, a todo el equipo de Tartalo por dar esta oportunidad que va a ser, que voy a aprovechar para hacer un experimento, como decía antes Joserra, en el que los errores son muy posibles. Y voy a leer un texto muy breve y voy a pasar un poco a la acción, un texto para ayudar a contextualizar lo que vamos a hacer aquí. I was saying that I will just read a very, very brief text, just as an introduction to put in context what is happening here now. But if anyone needs, there is a translation there into English. Televisión, fantasía y cintas de vídeo VHS. Bueno, también creo que las dos intervenciones que ha habido anteriormente vienen muy bien, la de Joserra para hacer otra lectura añadida a las posibles que pueda ofrecer lo que voy a hacer aquí,
por todo lo que tiene que ver con lo sonoro, ¿no? Con lo sonoro y que va a ocurrir en esta remezcla, pero también la visión que aporta Olatz sobre la idea de lo monstruoso, lo humano, ¿no? Aunque creo que mi remezcla no va a quedar tan queer como a ella le gustaría, pero bueno, es otra óptica desde la que mirar lo que va a pasar. No voy a... Bueno, leo el texto primero. La idea de acceso universal a toda la producción cultural humana se puede considerar todavía hoy en día una utopía, pero es una posibilidad cada vez más cercana con los avances tecnológicos y la capacidad de almacenamiento y acceso digital. Según los responsables de archive.org, la utopía del acceso universal a la totalidad de la producción cultural del ser humano es posible hoy en día. Con las tecnologías y recursos digitales de los que disponemos actualmente, todas las obras culturales realizadas hasta hoy podrían ser fácilmente digitalizadas, almacenadas y ser accesibles para todo el mundo. Al margen de las dudas que sobre la sostenibilidad, sobre todo energética, de una propuesta de ese calado que nos pudiera plantear, el principal problema para que sea una realidad viene dado por las limitaciones del copyright y por las normas de propiedad intelectual, la lógica empresarial de las distribuidoras o la arbitrariedad comercial de las grandes plataformas de streaming. Así nos encontramos con que gran parte de la producción cinematográfica y audiovisual de los últimos 100 años no es fácilmente accesible y los archivos personales domésticos se constituyen en los últimos focos de resistencia, muchos de ellos en formatos que quizá en breve no sean ya reproducibles, entre ellos las cintas de VHS. Este antiguo formato de grabación analógica que tiene un lugar en especial en el corazón de los amantes de la ciencia ficción y el fantástico. Estas cintas nos transportaban a mundos futuristas llenos de robots rebeldes, viajes en el tiempo, extraterrestres hostiles, monstruos de todo tipo y muertos vivientes. Cada cinta era como un tesoro personal, una ventana hacia la imaginación desbordante del futuro que estaba por venir. Un futuro cruel que ya está aquí, ya ha condenado esas grabaciones, en el mejor de los casos, a cajas de cartón en trasteros y tiendas de segunda mano. Para esta ocasión he recuperado algunas de esas viejas cintas en VHS de mi archivo personal que han sobrevivido a limpiezas varias, mudanzas, etc. La sesión, esta sesión que empezamos en breves segundos, consiste en la edición y remezcla en directo de 10 de esas cintas, bueno, más una más a modo de banda sonora. Se trata de una edición en tiempo real, imprevisible, es posible que haya errores, y seguramente irrepetible, precisamente porque sucede en tiempo real, utilizando aparatos que hace unos años eran muy habituales en nuestras casas. Y todo lo que va a suceder aquí es analógico, excepto la proyección, excepto el proyector. No voy a dar los títulos de las cintas y de las películas que voy a proyectar, eso, si fuera necesario, pues podría ser para un diálogo posterior, hoy mismo o en otro momento. Y sin más, pues empezamos. Televisión Civic, la que te llevas contigo a la cama. Max, es la hora de volver lenta y dolorosamente al mundo consciente. No, no soy un sueño.
Aunque me han dicho que soy una visión de ternura. No digas eso. Soy nada menos que tu fiel chica Brady. Brady James, que te llama para despertarte hoy, miércoles 23. ¿Lo has entendido? Miércoles 23. Y tengo un mensaje. Recuerda tu reunión esta mañana a las 6:30 con Shinki Kuraki de Hiroshima Video. Esta reunión tendrá lugar en el Hotel Classic Suite 17. No es necesario que te diga que es la primera del día. ¿No conoces a nadie que trabaje de 9 a 5? Cambio y corto, jefe. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space?
exactamente de qué se trata. Amigos, comprendo su impaciencia. Sé que están encargados de resolver lo que consideran un crimen local, pero pueden creerme, no trabajo en contra de ustedes, no. Si mis sospechas son equivocadas, no habré causado ningún daño. Pero si estoy en lo cierto y por desgracia la evidencia justifica mi teoría, es que algo increíble ha sucedido en este desierto. Y en ese caso, ninguno de nosotros se atrevería a revelarlo, porque nadie se arriesga a desencadenar un pánico nacional. ¿Pánico? ¡Antenas! ¡Las antenas! ¡Helen, la otra antena! ¡La otra antena! Sin ellas no tiene defensa. Becky. Becky. Becky, ¿dónde estás? Estoy aquí, Miles. No te habrás dormido. Estoy tan cansada. No eran personas, sino un grupo de ellos. Están haciendo crecer millares de vainas en invernaderos. Hay que huir.
Estoy agotada, no puedo más. No podremos seguir adelante sin dormir. Sí podremos. Me dormí, Miles, y sucedió. Becky, Tenían razón. nunca debí dejarte. No sigas actuando como un tonto y acéptanos. No. Nunca. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Cogedle! ¡Cogedle! He tenido miedo muchas veces en mi vida, pero nunca supe el verdadero significado del miedo hasta que besé a Becky. Un instante de sueño y la muchacha que yo amaba se había convertido en un enemigo inhumano que deseaba mi destrucción. Ese instante de sueño fue la muerte para el alma de Becky, como lo había sido para Zack y Theodora y Dan Kaufman y los demás. Sus cuerpos eran ahora recipientes que albergaban una forma de vida ajena, una forma cósmica que para sobrevivir debía apoderarse de todo ser humano. Así que corrí como el pequeño Jimmy Grimaldi corrió aquel día. Mi única esperanza era alejarme de Santa Mira, llegar a la autopista, avisar a los demás de lo que estaba ocurriendo. ¡Espera! ¡No! ¡Hay que cogerle! ¡Deja que se vaya! ¡Nunca le creerán! ¡Socorro! ¡Espere! ¡Espere! ¡Escúchame! ¡Espere! ¡Socorro! ¡Pare! ¡Esa gente no son humanos! ¡Me están persiguiendo! ¡Socorro! ¡Oiga! ¡Apártese! ¡Óigame! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Socorro! ¡Pare! ¡Pare, por favor! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡No hay un solo ser humano en Santa Mira! ¡Espere! ¡Espere! ¡Pare! ¡Échese a un lado de la carretera! ¡Necesito su ayuda! ¡Bájese de ahí! ¡Ha sucedido algo terrible! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Deténgase!
Eskerrik asko. Muchas gracias, Nacho, por esta selección de películas y escenas que nos has mostrado. Thank you very much. I think we're running out of time, so maybe we leave the questions for the end. So now we can listen to Daniel, ¿vale? Dejamos las preguntas, si os parece, para el final porque se nos está acabando el tiempo muy rápido, ¿vale? Espero que no te importe. Vale. And now, this music in the background, I will introduce the next speaker. Daniel Garay is an artist with an ongoing PhD in contemporary art, whose work focuses on the field of technology, working in different media such as installations, video art, sound art and music. He's currently researching in the field of artificial intelligences, a field in which he has been working and making artworks for several years. And, well, we'll leave him time to connect his presentation. So if anyone wants to make any question to Nacho in the meantime, feel free to do it. Yeah, we don't have the microphone. No tenemos el micrófono, vale. Vale. I was just... As a 21st century boy at Brooklyn that grew up watching YouTube, I couldn't help but being reminded about a kind of horror that has rise over the century, and amateur horror, which is analog horror. So in YouTube there are lots of amateur horror pieces that have inherited at least the analog format of VHS and all that. So yeah, there is as I said, there is a rise of analog horror, which is like it is very based on security camera recordings and sometimes TV advertisement. So it is very curious for me. What do you think about that? What do you think about because we might be thinking nowadays that this format of audiovisual products has gone extinct, but it is very curious for me that it has not gone fully extinct in the form of analog horror in YouTube and all that sort of products I just mentioned. So what do you think of that? It is very curious for me to hear your opinion on that. Preguntabas si crees que todavía se mantienen o se han extinguido. Sí, básicamente, ¿qué piensas de que, o sea, siguen habiendo formatos de VHS y de terror analógico? Más que nada en el formato, porque ahora mismo hay muchos vídeos de YouTube y de historias de terror en YouTube que si lo haces de terror, si es analógico, da más miedo. ¿Qué opinas? ¿Es brecha generacional o es una forma de este medio de sobrevivir? O cómo? I don't know if it has something to do with some of the things that José mentioned in the first lecture, in the first conversation, and has to do with codification or language. So perhaps those productions, audiovisual productions that nowadays you can see because I'm not very keen of that, just because of perhaps of time. I think that they are assumed this kind of codes of the old cinema that some of them still maintain in nowadays productions, but some of them are very have to do a lot with the quality of the formats, with the quality of the sound, but and perhaps we are some kind of nostalgic, no? And we have this
these kind of things that remind us to the old times. Perhaps we are relating to them in a nostalgic way, and we directly relate them with horror or with fear or with. No. But it's a good question, and perhaps you are in a better position than me to this kind of evaluation. You will tell me. Thank you very much. Very quick remark, because I can see he is ready, Daniel is ready. Very quick remark. I think, what if, connecting this question, the previous presentation, what if the fact that you have undead past, a past that doesn't stay dead, it comes back to haunt you. That's scary enough in and of itself, just like Dracula comes back and resurrects from its own grave to haunt us, this past that is decaying, or there's something off because it's done differently, it's analog, it's not digital, so we recognize the difference, that unheimlich, the idea of the uncanny. Maybe, I'm just... Yeah, and I would say another thing, that now is a rather new phenomena that young people is again recording in sound tapes, in music cassettes, because they are finding some of these nostalgic things, but also things that related to the quality of ways of consumption, of ways of perception, no? And I see now in modern, in IAs, you have the possibility of to say to prompt that you want a Xerox copy style image, and no, we are trying now to reproduce this kind of effects and images, but nostalgic or codes. The codes are only linguistic codes, are also visual codes, so we are. Sí, con esto voy bien, ¿eh? Prefiero que la diadema es un poco popstar. Perdón, he eclipsado tu statement. ¿Le doy? Sí, sí, sí. O sea, ¿has terminado con lo tuyo? Vale. Ahora. Pues contrastando un poco con lo que ha presentado Nacho, pasamos de VHS a que vengo a hablaros, como me han presentado, como me ha presentado Chiver, vengo a hablaros de inteligencias artificiales, que es el tema un poco que trato yo en mi tesis. Inteligencias artificiales en el contexto del arte contemporáneo. Y en concreto voy a hablar de un concepto que está surgiendo poco a poco y que puede verse para algunas personas un poco presuntuoso, para otras personas es demasiado pronto, que es el cine AI. El cine AI, o el Artificial Intelligence Filmmaking, es una supuesta disciplina que parece que está poco a poco surgiendo, donde, no estamos hablando de deepfakes, por ejemplo, faciales, o no estamos hablando de AI enhancement en el cine, no estamos hablando de cine con tecnología de inteligencia artificial, ni de ChatGPT escribiendo guiones, que eso es otro tema, sino estamos hablando de, digamos, un género nativo a la propia creación, la propia producción de la inteligencia artificial, o sea, vídeos puramente creados por inteligencia artificial. Es una cosa bastante nueva. Cuando digo bastante nueva es que voy a explicaros dos tipos de modelos que existen a día de hoy, y el segundo tipo ha surgido hace 4 meses. O sea, no hay historia, no os puedo dar aquí. George Méliès no os puedo dar una clase de historia de inteligencia artificial en el cine, pero yo creo que es muy interesante. Entonces, bueno, os voy a empezar enseñando una pequeña pieza de uno de los dos procesos, que os anticipo, hay como 2 tipos de procesos. Un proceso es los procesos generativos, ¿vale? Que es el primero que vamos a ver. Estamos hablando de que la inteligencia artificial con ciertos inputs genera vídeo, y luego los procesuales, o así, o sea, la inteligencia artificial procesa cierto input que suele ser vídeo a vídeo, como si fuese una especie de proceso de renderizado. Entonces, bueno, vamos a ver la primera pieza y os voy a contar un poco acerca de esto. Volumen.
Vale, bastante bizarro. Pero bueno, ese es un poco el rollito, ¿vale? Este tipo de primera imagen, o sea, esta pequeña pieza que hemos visto, es parte de un proyecto en el que estoy trabajando que se llama Artificial Tales, que va acerca de... bueno, es un canal donde subo diferentes experimentaciones con diferentes tipos de procesos y tal, a la hora de hacer piezas que estén desde lo más ficción, narrativo, cinematográfico, a lo más videoarte experimental. Entonces, como habéis podido ver, por ahora está todavía muy comenzando y le falta bastante por avanzar para que las caras, las expresiones parezcan más realistas, pero esa especie de un Uncanny también es interesante y de hecho en el futuro será retro, ¿sabes? O sea, cuando esté en la postura en la que está Nacho, estaré aquí, ¡buah!, esas texturas antiguas, y me dirán, ¿por qué ahora se incorpora en el terror? Y diré, bueno, lo dije en 2023. Entonces, os voy a comentar un poco acerca de cómo funcionan los procesos de estas inteligencias artificiales, porque muchas veces me encuentro que o sea, mi trabajo como investigador en este caso es un poco mediar, ¿no? La gente que dice, esto es una revolución y lo cambia todo, decirle, a ver, espera, echa para atrás, ¿sabes? Pero la gente que dice, rollo, no puede ser, nos volvemos locos. Le digo, bueno, tal. Entonces, creo que es interesante desde las humanidades que también tengamos este tipo de informaciones de cómo funcionan estos procesos generativos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a explicar el modelo actual, el modelo diffusion. Antes había otro modelo, el GAN, que era el más habitual, pero ahora se utiliza este. Y la forma en la que básicamente genera imágenes, esto, es en un proceso de entrenamiento donde coge una imagen y en diferentes steps, en diferentes intervalos, va añadiendo ruido gaussiano. Entonces, en cada paso, la inteligencia artificial va procesando cómo la imagen del punto 1 al punto 2 va desapareciéndose al añadir estos steps de ruido, hasta que termina convirtiéndose ruido gaussiano, que es dentro de la computación binaria actual que tenemos a día de hoy de las cosas más aleatorias que existen. Entonces, una vez que hace eso, cogiendo todos esos steps, por cierto, créditos a Ben Poole, cogiendo todos esos steps, coge y sabe invertir el proceso. Una vez que aprende a hacer esto con un montón de imágenes, con billones de imágenes, en concreto 4 billones de imágenes que han utilizado para entrenar Midjourney, por ejemplo, sin ningún tipo de permiso, eso también, en fin. Y una vez que aprende a hacer esto, es capaz de, con pequeños tags, con etiquetas, que luego hablaremos del tema del prompting, porque tiene para mí sus complicaciones y sus puntos complejos, es capaz de, partiendo siempre de ruido gaussiano, o sea, de algo aleatorio, conseguir sacar una imagen. ¿Qué es lo que pasa? Las imágenes, porque esto lo escucho por ahí, no son mezclas de otras imágenes que existen, no, pero sí que son una reminiscencia de esa conciencia colectiva, artística, de esos movimientos y de esos gestos que hemos creado. Entonces, sí y no, ¿vale? ¿Son inéditas? Sí, pero siempre se apoyan en esa especie de conciencia colectiva de ese movimiento en concreto y de esa expresividad en concreto. Entonces, bueno, ahora a lo que nos concierne. En el caso del vídeo, ¿vale?, la forma en la que funciona es la siguiente. Hace un proceso parecido al que os he escrito antes, pero... ¿qué pasa aquí con el internet? Estoy tirando el móvil. En fin. Hace un proceso parecido, pero con fotogramas, con diferentes fotogramas. Entonces, el motivo por el cual las caras, las expresiones tienen pequeños morphings extraños es porque, por ahora, la inteligencia artificial no comprende bien la constante del tiempo. O sea, sus caras, digamos que a pesar de que sepa hacer una cara bien en un fotograma, en el siguiente fotograma, a la hora de reconstruirlo, hace pequeños cambios extraños y lo enturbia todo. Entonces, se está trabajando bastante en eso para que tenga, pues, para que pueda generar un tipo de imagen más homogénea, pero es una de las limitaciones que tiene actualmente. Y para eso se suelen utilizar también una inteligencia artificial de interpolación que suele ir por encima de esta inteligencia artificial de generación. ¿Cómo funcionan actualmente estos procesos generativos del tipo 1 que os he mencionado, del tipo generativo? Bueno, una cosa guapa, pero también un poco turbia, es que suelen funcionar en servidores pseudopúblicos. Entonces, pues,
para trabajar 4 segundos en concreto, por ejemplo, tienes que hacer bastantes procesos y tienes que mimar bastante porque es muy jodido dar con la cadena de texto necesaria o correcta para poder conseguir lo que uno quiere. Ahí todavía hay como un pequeño gap que es complejo de llenar. Y además también es un poco turbio porque también estás viendo cómo otra gente está haciendo lo suyo y habitualmente son cosas muy locas. Por ejemplo, el otro día estaba trabajando en una pieza y estaba viendo cómo alguien estaba haciendo en el mismo servidor imágenes de guerra del conflicto actual que hay entre Israel y Palestina falsas en este mismo servidor. Entonces era como, hostia, colega, muy harto estar viendo, o sea, yo estoy aquí haciéndome mi vídeo acerca de naves espaciales y mientras tanto otra persona está utilizando en público una misma herramienta con unos fines políticos que no sabemos en qué dirección van. Pero es muy curioso y tiene también un punto interesante que sea algo tan, bueno, pues tan colectivo o de estar todo el mundo trabajando al mismo tiempo. Imaginaros, yo qué sé, que en vez de estar haciendo Premiere, estar editando un vídeo en vuestra casa, estuvieseis editando vuestro vídeo, pero alguien se metiese en vuestra biblioteca, cogéis un vídeo, se lo arrastra a su Premiere, sería raro. Y es un poco el contexto que tenemos a día de hoy en la generación de este tipo de procesos. Además de que no es barato, porque este tipo de... algunas son gratis, pero otras suelen costar pasta, las que suelen ser mejores, y suele ser caro generar vídeo con inteligencia artificial para generar 4 segundos o así. Entonces, vale, el segundo tipo, antes de que pasemos al segundo tipo, os cuento. El segundo tipo es también muy interesante y este sí que lleva más tiempo, lleva como 2 años o así existiendo, es un poco más piratilla. La forma en la que yo lo hacía era hackeando un servidor de NVIDIA, de una empresa, para utilizar una inteligencia artificial que tenían entrenada para una cosa, para utilizarla en un proceso diferente. El segundo tipo es tipo renderizado. Es un vídeo que tú has hecho, en mi caso, por ejemplo, un entorno en 3D con cromas, con animaciones y tal, que en vez de renderizarse con unos acabados, con unas texturas simuladas en Blender o donde fuese, se renderiza en un sistema que se llama mapa de bits para que cada parte de la imagen dé una noción a la inteligencia artificial y el renderizado se haga gracias a esta. Veréis que es mucho más experimental, más raro, también muy interesante. Bueno, eso ha sido un pequeño fragmento de otro proyecto que estoy trabajando en eso, en Artificial Tales, que ya veis que el tipo acabado es bastante bizarro, ¿vale? Vamos a ir a la parte de problemas. Pero bueno, ese es el segundo tipo, ¿no? Tiene un tipo de imaginario más abstracto, para mí bastante sugerente y que es muy interesante, pero bueno, cada uno tiene sus características. Cuando hablo de procesos, no estoy hablando de estilos. O sea, a pesar de que los estilos estén unidos a los procesos, los estilos existen más, porque ahora mismo es capaz de emular cosas más allá de realista o bizarro de cojones. Entonces, no estoy hablando de estilos, pero sí que el estilo tiene que ver con el proceso. Entonces, vale, ahora os voy a hablar unos cuantos problemas que creo que existen y luego os voy a hablar de un par de cosas que son interesantes. Habéis visto que es muy riguroso mi esquema. Entonces, el primer problema que identifico y que es muy interesante es el problema del prompting. Desde la perspectiva del arte contemporáneo, digamos que
los artistas siempre han intentado generar experiencias, hablemos del soporte pictórico, experiencias retinianas que muchas veces escapaban a las simples etiquetas descriptivas, ¿vale? Creo que es uno de las cosas más interesantes que puede tener, ¿no? Una experiencia visual que no pueda ser simplemente descrita en su complejidad y en su plenitud, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una obra de Kandinsky y estamos hablando de formas en un espacio con colores y con líneas, no estamos para nada llegando a describir exactamente lo que es sentir una pieza de Kandinsky o, por ejemplo, una pieza de Rothko, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si vamos evolucionando hacia este tema del prompting, ya sea en las imágenes, ya sea en el sonido o ya sea en el cine, estamos de repente, para mí, creo, teniendo un problema, que es que estamos abordando un medio desde otro medio diferente que, por ejemplo, la literatura y la poesía está perfecta, pero digamos que no vas a poder llegar al mismo matiz poniendo figura abstracta, cuadro, 2,20 metros de altura, no sé qué, no sé cuál, que simplemente trabajando en el soporte y aprendiendo a expresarte con el propio medio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el prompting tiene ese problema de que estamos dando un paso hacia atrás y volviendo a las etiquetas de cosas que en realidad pues, no deberían de ser tan etiquetables, o que si son etiquetables, que sirvan como algo descriptivo, pero no como nodo principal para generar una obra alrededor de eso. El primer problema. Luego, el segundo, la falta de avance. Aquí hay bastante discusión, ¿vale? ¿Nosotros somos como inteligencias artificiales? ¿Generamos arte como inteligencias artificiales? Sí, no. Yo tenía opiniones diferentes durante todo este tiempo, ¿vale? Cuando aparecieron fue bastante shocking y sí que se habló bastante de que nuestros procesos, cuando generamos, son bastante parecidos, esa especie de forma en la que creamos a partir de ruido, por ejemplo, cuando te pones a manchar un papel y el estar manchando hace que puedas generar una figura, es mucho más fácil. Sí que hay similitudes en la forma en la que creamos. No obstante, con el tiempo sí que creo, o he ido cambiando de opinión, sí que creo que hay unos elementos de aleatoriedad humanos que son, por ejemplo, la experiencia humana, la experiencia de estar vivo, ¿vale? Van Gogh, cuando representa una bota en un zapato en la esquina de su cuarto, está representándolo con una pincelada, con una turbiedad que le está dando unos matices que son sumamente interesantes y que tienen que ver con su psique, con sus problemas, con sus imperfecciones. Si Van Gogh hubiese nacido en un espacio en blanco vacío y se hubiese muerto en un espacio blanco vacío y solo hubiese tenido las pinturas que se han hecho hasta ese momento para crear sus pinturas, pues bueno, de las hibridaciones pueden surgir cosas muy interesantes, sí, pero no hubiese podido impregnar ese punto extra que tiene la experiencia humana. Entonces, la falta de avance o la falta de aplicar esa experiencia humana puede ser un problema si lo único que hacemos es trabajar en esa línea de rollo generación en base a lo que ya existe, ¿no? Este año ha habido una cosa que es muy interesante de EUAI Act, y os juro que he hablado en un idioma normal, ¿vale? O sea, no me ha entrado un espasmo, que es the European Union Artificial Intelligence Act, que intenta tomar un poco estos temas de la inteligencia artificial y de forma legal, digamos, y una de las cosas que supuestamente se está pensando es que estaría interesante que los procesos o los outputs que generen las inteligencias artificiales tengan metadatos que hagan que siempre que una imagen se genere o un sonido podamos saber o identificar que ha sido generada por inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que quizá no se pueda utilizar con ánimo de lucro porque estás creando en base a una cosa que podría ser más colectiva, más parte de la conciencia colectiva de la humanidad, artística o lo que sea, y la segunda para no timar a la peña, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante, de EUAI Act. Y es que es la risa ese nombre. Y luego, vale, segundo, ¿cómo se cataloga? Si esto empieza a desarrollar, o sea, si empieza a generarse más, ya están empezando a haber festivales y tal de cine generado por inteligencia artificial, no sé si estamos hablando de una nueva disciplina, porque claro, mucha gente dice, no, esto es el comienzo de algo nuevo, pero claro, me genera dudas, ¿no? Ese comienzo de algo nuevo entra dentro de la categoría de animación, que podría ser, pero claro, a los animadores tampoco les gusta porque están ahí con frame to frame y de repente tú, nada espacial, y tienes ahí un esto.
pero claro, también pasó cuando se instauró el sistema de renderizado 3D con la animación 3D. Entonces, ¿cómo se catalogaría esto? Pues hay ahí también una discusión que es, creo que interesante. Para mí la solución sería meterlo en categoría documental, que no es broma. La categoría documental está muy bien. Y luego, ¿de quién es lo que se hace? También la autoría, ¿no? El problema de la autoría. Ahí también hay otro temazo de la hostia. ¿Hasta qué punto necesitas intervenir o no intervenir en una pieza? ¿Hasta qué punto una pieza es de alguien si estás utilizando un dataset que, yo qué sé, de Polanski, que ha estudiado Polanski? Pues es una autoría que es complejo, ¿no? Y es un tema que tiene que discutirse sin duda. Y luego, pues más. Va a haber más problemas y más dudas y más cosas. Cosas guapas, ¿vale? Las cosas guapas. La primera que se me ocurre, bueno, el propio, lo que ya vemos, ¿no? Las nuevas formas de texturas, el nuevo imaginario visual que se puede desarrollar en sí es interesante y es sugerente. Luego, opciones pedagógicas. Es muy interesante. Imaginaros que una clase de cine o de arte se pudiese aplicar de una forma eficiente el poder hacer una misma escena de 10 formas diferentes para explicar los lenguajes audiovisuales, para explicar cómo cambia el tempo, cómo cambia la expresividad, según qué tipo de plano utilizas. Claro, eso es muy jodido. Quien hayáis dado alguna vez cine o pintura, veréis que en cine, por ejemplo, pues el profe hace lo que puede, pero no es fácil, digamos, montar un set de rodaje para explicar bien cómo hacer estas cosas. Entonces, yo creo que es muy, muy interesante cómo con estas nuevas herramientas podemos hacer algo a nivel educación que es muy chulo, ¿vale? O, por ejemplo, una pintura, generar 10 variaciones de esa misma pintura y ver cuál puede ser la original, porque la original seguro que tiene algunas decisiones cognitivas bien pensadas que son muy chulas, o igual es mejor una de las variaciones de la IA. Yo creo que ese punto es interesante. Luego, otro tema que es el cine jam, yo lo he llamado. O sea, una cosa que es muy chula. Hasta ahora, mira, yo, por ejemplo, con mis colegas siempre he hecho la de juntarnos un día y grabar cada uno un cortometraje con un tema concreto y luego nos hacemos nuestra propia revisión en casa y nos lo pasamos de puta madre. ¿Qué pasa? Eso lleva bastante curro, semanas y tal. Pero imaginaros el hecho de estar en un workshop, que es uno de los proyectos que estoy trabajando ahora, estar en un workshop y te explican cómo utilizar fácilmente una serie de herramientas de este tipo y en 2 horas cada uno se ha hecho una aventura de tipo Indiana Jones, otro se ha hecho una de ciencia ficción, otro se ha hecho de no sé qué, de 1 minuto, de 45 segundos y luego se visualizan todas. Creo que con estas nuevas herramientas podemos entender de una forma diferente el cine y eso puede estar muy chulo, porque también para bocetarlo, para poder ser muy creativos con esto y para hacer preproducción, es muy chulo. Entonces, eso también creo que está muy guapo. Y poco más, creo que no me dejo nada. Entonces, bueno, sí, sobre todo eso, ¿no? Las nuevas opciones que se nos aparecen para poder hacer nuevos approach dentro del medio de audiovisual, pero bueno, también pues los otros problemas que creo que hay que tener en conciencia. Entonces, bueno, eso ha sido todo lo que os quería contar hoy. Si queréis ver un poco más acerca de estas locuritas que habéis visto hoy, Artificial Tales es donde estoy subiendo estas cosas y si no, en internet hay miles de personas que están haciendo cosas mejores. Entonces, bueno, sin más, gracias. Vale, muchas gracias, Daniel. Creo que a todos nos ha explotado la cabeza. No sé si hay tiempo para preguntas o... Yeah. Vale, pues si queréis hacerle pregunta, if you want to raise any question to Daniel in the coffee break, estoy segura de que estará encantado de responderlas.